بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaynu eegaynaa how to import data to R programming language. R programming language datada siduu usoo import garaysto ayaynu eegaynaa. In fact saddex meelood baynu ka eegaynaa inuu kasoo ceshanayna datada kasoo store garaynayna. One is files, which files ay noqon karaan local files ama remote files. wadada kale oo aan kusoo import garayn doona waxay noqonaysaa built-in data sets. And the last one is inaynu DBMS kasoo qaadano datada database kala duwan kasoo qaadano DBMS kala duwan kasoo qaadano. So laakiin intaynaan u gudbin, one very important concept is to set your working directory. Working directory is where you write or read your data by default. If you save a file, where is it going? Problem haysta weeyaan computerka markaan isticmaalayno in file aad save garaysood meel aad dhigtay garan weydid. So maadaama marka data la deal garaynaysa analyze badan samaysid shaqo badan kaa gashay inaad garan weydo meeshii aad dhigtay is a kind of setback. So that beforehand working directory waa inaynu conceptiga gacanta ku qabano. Now the first thing is working directory inaynu helo horta currently meeshan joogno inaynu helo muhiim. So command la yiraahdo waxaan isticmaalnaa get wd gas. Now let me check my working directory is user desktop R. Okay. That's my working directory. If I want to change my working directory, laba wadaan mari karaa inaan isticmaalo console-ka commands inaan isticmaalo iyo inaan haddii la ku roon yahay sameeyo graphical user interface-ka inaan isticmaalo. So labadaba waan tusay haddii la yiraahdo setwd waa command path-ka u baahan yahay inuu siino. So let's see how to set with this command. That was a pseudocode actually. It was not real. I mean, the path is not existing. So setwd waxaynu u pass garaynaa path-kii, laakiin markan waxaynu isticmaalaa mind you drive letter-kii baynu qornay kadib backward slash baynu laba jeer ku celinay. That's one is for escaping. markaad backward slash isticmaalaysid labadaba waa isticmaali kartaa slash forward iyo backward, laakiin backward marka isticmaalaysid waana laba ka dhigtid. markaad forward isticmaalaysid you don't need to escape. saa darteed be aware of that. If your operating system ka isticmaalaysid hadduna Windows ahayn ama Linux yahay ama uu yahay Mac, you have a little bit difference. You set it a different way. So setwd, then you say slash forward slash users kadib username-ka ayaad siinaysaa username-ka currently login-kaas ayaad siinaysaa and then marka halkaas ka sii wadaysa whatever, but just users and then continue this way ayaad u siinaysaa. It's not mandatory, laakiin qaabkan aad u siinaysaa. Another way you can set the path for setwd is inaad isticmaashid function-ka la yiraahdo path. Path wuxuu sameynaya isaga slashka ku raacinaya. So matalan in this case waxaan siiyey drive letter-kii baan siiyey, waxaan siiyey folder-kii hoos imanayay. So slashkii labadaa kale dhex gelisaa gelinaya, comma haddana folder-kii kale sii hoos imanayay isagaa gelinaya, comma haddana. So that's way iyadu siin kartaa. markaynu graphical user interface-ka eegno waxaad tagaysaa session and then you say set working directory. Be careful if you click to source file for location, file-ka imika ku furan meeshuu ku install garaysan yahay ayuu geynayaa, which you may not know. file-kan meeshaad ka keentay ma garaysid. saa darteed you better say choose directory. Okay? choose directory inaad tirahdid oo dooratid directory-gaad u baahan tahay ayaa recommended. So that way labadaas yaabood ayay u set garayn karaa working directory. Now let's go to
really importing the data. The first type of data we want to import is known as CSV, which stands for comma separated value. CSV stands for comma separated value. Comma separated value is a very well-known format, a very universal format, in fact, which is used by many operating systems, or almost all operating systems, and just a universal format which is very widely used, especially when it comes into data science. We heavily use it, CSV, along with Excel data. So we use the function called CSV, read.csv, and then you pass the file, the path of the file to it, which is a fully qualified name of the file. For example, let me say I want to import the cities.csv. It is a file which is stored under my current working directory, which is desktop R. It is existing there. That's why I didn't specify the full path. If it is in the roots of my working directory, I should not be, I may not need to specify. Or to be precise, you can give a fully qualified name. So I have downloaded this from the internet. This is cities.csv, the cities of the United States of America. Let's read that file, and we have stored the fully qualified name of the file in this file variable, and then we are going to pass this into this read CSV function. Function kana u gudbinayna filekaas. File baynu gudbinay comma, then shay kalaan u sheegnay header true. maxaynu uga jeednaa? waxaan leenahay filekaygu wuxuu wataa header buu wataa. haddaynu odhan weyno dhammaan data ka dhiganaya header buu u samaynaya. So headerkaagiina datada ku dhex daraya. hadhow analyze-ka markaad samaynaysid, you may encounter problems. saa darteed haddii uu header datada wato, waa inaad tirahdid true, header bay wataa. So markaad saa tirahdid, wuxuu samaynaya rowga ugu horeeya header buu ka dhigaya. Header buu ka dhigaya, it will skip inta kalu data ahaan u aqoonsanaya. Good. That way we can let's run that one. marka hore waa inuu file ka run garayna. In fact, variable ka horan ku store garayna, kadib function kana run garayna. Yes, it is retrieving the data from that file. Let's see closely the data. Santana CA. So it is a lot of data, around 10 columns. So yes, state, city, whatever, and then longitude and latitude, location, geographical location of the cities. Good. Now let's store this data in toos console kugu dhex daadiye sooma. console ka ku dhex daadinina waxaad samaysaa store it in a variable. Let's tell it that way. Let's execute that command. Good. But what kind of structure did it give to data? I mean, to the new variable structure. Let's run this command, structure, and see even the content of the new structure. Structure ka cusub wuxuu siiya data frame. Perfect. Which is a table. It contains 128 observations of 10 variables. It simply means 128 rows, 10 columns. Nice. These are the columns. Lat D, which is of integer, lat M of integer, and so on and so forth. Yes. Yes. Now let's see what is inside in that
Yeah, the same as the previous because the data is as there. Nice. So that is how you import data from CSV files. Okay, waxa kale oo eegaynaa datada aan ahayn datada tabularka u taala tabular marka la yidhaahdo of course data dhan baa soo hoos gelaysa so there are different data types that exist in a tabular format. But let's talk about the format of the files. For example, the default CSV is delimited by comma. Separator. If you have read the name, it says comma separated value. Exactly. So the delimiting or delimiter is that separator, comma separator. Delimited by comma. يعني erayada ama values ka kala duwan distinct value datada waxa kala saaraya comma lagu kala saaraya decimal markay marayso ama number decimal maxaa la yiraahdaa wuxuu isticmaalaya dot buu isticmaalay formatka CSV ga ama isticmaalay haddii uu inta isticmaali waayo CSV maaha marka formatka la isla yaqaan waxa weeyaan in data ka kala duwan comma decimal kan oo dot isticmaal CSV2 mid la yiraahdo jira okay that one used for delimiting wuxuu isticmaalaa semicolon buu isticmaalaa semicolon ayuu isticmaalaa decimal kana wuxuu isticmaalaa comma little bit different صح okay so there is another one tab delimited مثلا data waxaad ku kala saarsaa tab space baad u dhaxaysanaysaa decimal kana waxaad isticmaalaysaa dot baad isticmaalaysaa waayahay tab delimiter 2 baa jira format la yiraahdo oo ah isaguna tab baad isticmaalaysaa laakiin decimalka maxay isticmaalaysaa comma I'll show you kii hore مثلا datadii meesha ka soo qaatay that was a website so datadaas marka hore CSV baan store garaystay waxa kaloon ku store gareeyay maxaa la yiraahdaa waxa ku store gareeyay tab delimited yes so markan CSV ku store gareeyay ayaan Excel ku furay markaasaan receive then tab delimited tab delimited so ita labadii format waan haystaa on top of that waxa kaloon haystaa I'll give you the link waxa kaloon haystaa isagoo webka yaala so saddexdaba waan ku practice garaynaynaa CSV gaan ku soo eegnay so isagoo file aan ku soo akhrisanay that thing exists in my let me show you where is Mr. R it's here okay it is there are 2 R's what's going on okay it's here so come on so city CSV kan waa then kan ayaa la soo degay markaasaan copy ka samaystay okay oh isagoo text save garaystay you see this one is tab delimited text maadaama ay toos preview bay tusaxdaa yes so comma delimited maaha and come on let's see then Excel okay we can set delimiting character and decimal character so the good waynu bedelka at the time of markaynu soo akhriyayno ayaynu bedeli karnaa functionka ku soo akhrin laftiisa ayaan leenahay datadan soo akhriyayna sometimes datada wax lagu gartaa ma aha
extensionka maaha .csv maaha isagoo .csv ayay gudaha isbedeli karaa you see so whatever baad ka dhigan kartaa extensionka as far as gudaha wax ku jira aad garanaysid matalan dibadda wuxuu ku yahay .doc buu ku yahay gudaha laakiin waxaa ku store garaysan comma delimited baa ku macnaheedu csv baa ku yaal comma separated value weyn so markaad soo akhriyaysid mid u sheegaysaad leedahay separatorkan isticmaalayna waxa weeyaan waa comma decimalkayga waa dots done so read table function leedama isticmaalayna very nice which you see kii hore muxuu ahaa read csv so maahayn only csv gun buu akhrinaya but this one is a general all tabular data oo dhan buu soo akhrinaya that means csv buu soo akhrinaya wuxuu soo akrinaya csv2 buu soo akrinaya tab text buu soo akrinaya whatever file you pass it ayuu soo akrinaya as far as it's in the form of tabular inta uu yahay table format u yaalo so it is this you give it the path then the header kaad u sheegi true or false inuu tablekaagu ku header wateen kale separator kaad u sheegaysaa oo ah ma commaad isticmaalaysaa ma tab baad isticmaalaysaa yes you say this way and then decimalkii baad u sheegaysaa decimal characterka isticmaalaysaa baad u sheegaysaa attributes kaloo muhiima iyaguna jira oo ood u baahan kartid inaad ku dartid xaggan kaga sii daba dartid so strings as factors you have seen this before waynu soo marnay kan markaad u sheegayso stringska inuu factors u aqoonsado iyo inuunan u aqoonsanin baad u kala sheegaysaa the default is inuu factors u aqoonsaday ahayd so you may change the default behavior okay skip is if you want to skip number of rows datada qaar inaad ka booddo haddaad doonaysid skip aad isticmaalaysaa matalan kontonka row hore ka bood inta kale ay soo akhri baad leedahay that's good number of rows ayaad gudbinaysa aad u baahan tahay number of rows baan u baahanahay intaasoo row baan u baahanahay 20 row baan u baahanahay matalan waxaan doonayaa inaan 100 ka u horeeya mooyaane 20 ka 100 ka horeeya ku xigay inaan soo akhriyo so I'll say 100 skip then 20 rows perfect so that's limiting in database now let's see an example file I've said cities text as I have told you file cast and so download garaysta which is this path kan weeyaan so fileashan laftoodan idii soo attach garaynaya you will see them in the classroom you'll get them in the classroom so that you go there you download this CSV resave it of course wuxuu kugu furaya toos browser ku dhex furaya you right click and then save as baad oran CSV ahaan buu save garayn kadib excel ka furaya by default excel ku markuu kuu furo what you do is you just say resave and then text tab maxaa la dhahdaa what was the term they have used markaan raadinayay save as text delimited by tab I don't know something like that then kaas helaysaa ku save garaysaa now kamaan ku save garaystay so file cities text yan samey oo laakiin uu u dhaxeeyo comma ayna u dhaxaynin u dhaxayso tab oo space u dhaxeeyo good now we have said that and then read table kii baan u dirnay file kii baan u gudbinay headers true baan nidhi then waxaan nidhi separator kayga waa tab decimal ka isticmaalayna character ka isticmaalayna this and then column and classes baad siinaysaa inta column aad leedahay data type-yadooda u sheegaysaa so it does not make speculation in speculation sameeyo kan waa string kan waa may wad u sii sheegaysaa waxaad leedahay column-ka koowaad waa integer column-ka labaad waa blah blah column-ka I don't want to tell it like that's how you actually halkan waxaad oranaysaa see vector baynu pass garaynaa sorry vector ayaynu call class-ka u pass garaynaa vectorkaas ayuu saa ku qaadanaya okay so but I don't want to pass it for now inaan u gudbiyo ma doonayo sorry come on meel kalan jooga soo
control z okay. All right, so that's it. You can run and see the data data structure keeda inuu eegi karaa, data ku jirta inuu eegi karaa, so that it should be working. I mean, let's check it. Okay, next. Yes, and data. Okay, what about the structure? What about the structure? Let's see the structure of the data. str data. Right, it's data frame as usual. Why ain't it? Oh, the same thing. All right, markaynu doonno marka inaynu url-ka toos uga soo qaadano, waan kasoo download gareeyey, toos haddaan uga soo qaadano url-kan horta meel ku store garaysanay. In this case url baan variable baan ku store gareeyay, toos baa usii doonaysid. Filekiina pathku la geynayay baan sheegay. Okay, pathka lagu soo download garaynay, marka download garaynaysa halkaa dhig baan idhi, matalan x/y/ halka gee baan ku idhi. kadib file magaciisa baan siiyay, fileka magaca la igu save garay baan ku idhi, waa meesha ku save garayn doono. kadib download file baan isticmaalanaa iminka mind iyo download file. read table-ka waan isticmaali karay, laakiin temporarily in the rambo layer. marka waxaan doonaynaa inaynu file ahaan usoo download garayno oo aynu computerkeena ku store garayno. So waxaan u pass garaynaa url-ka iyo meesha lagu soo download garaynayo. Very good, meesha la geynayo. That's it, fileka toos baan ugu soo download garaynaa. Okay, kolkan soo download garayna kadib fileka xagu yaala, local ku dhex yaala. We can say that read table-kii baan dib isticmaali karaa. read table-kii in dib isticmaal local baynu odhan, comma delimited ahaan kusoo akhri baynu ku nidhi, and then structure-kii should be as usual. Now, this kind of importing data from a remote location is for simple data. Laakiin markay complex data noqoto, there is another way oo wado kale raacayna jira. wadada kale in the next session ayaynu